Whaalawi loa swinga fau le malanga mai le atunu ue afua atu i le asulu o Iuni lua whelua se fululua. Whaatanga le whaatawino le ava malosi whale ainga e tapu i tangata o lo tau samiai. Ma, o se ele vaa o le malo e ala iana ngā luenga mo ati na i te tele o le manuia o le atunu u. O te whaatalo whātu se whaupopongo tala mai lau Kvzktv o a ua Gregory Kurisa. O le awina atu tātou tala I la whiawhinei o le ua whaamonia I se reporti na o mai lau Kvzktv. Wa iai nei ni tangata se to lua I ofu o whaamawina wa a whia iaunga le COVID se fulmaliva. I le tano noanga ma se tāsi o au maua I lewa e ngole tu malo na ia tā uai. O e wa a whia o niali se to lua o ngā lulu e le company o le Paramount. Le o ngā lulu e nei le fausia o le malaiva a leli ofu. Na tā ua e le sui o le tu malo. Lo iai nei se fuafuanga e fono a whioanga I se taimi la tamai e tau whiai ngā luenga o le malaiva a lele na ia tau whiai le pipesi o le whaamai o le COVID le atunuu. O le a maua mai se au te lenga o le reporti mai le matanga luenga o le soifua maloloina I le aso a taiao. O le whatu a maua I le nei o nisi o futalu o na pipisi le whaamai ta uma whale asau. I le uiloa I le taimi nei po ua a whia nisi o lusenga. I nisi o tala, I whanutanga masani o le komiti o le COVID ma le autu si tala. Na whaamaunia mai ai le lutena kovana o le taitai whono fo I leo le komiti o le COVID ia tala wenga I le asalo va alele ale e whaapea. A fua atu I le aso lua Iuni o na whaamalosia le whai au tui mo le pusta mo tangata umai malanga mai le atunu umai Hawaii. O se au te lenga le nei o le reporti mai ashanani ngaupoa. I le taimi o le whanatanga le autus tala ma le komiti o COVID le tai au nei, na whaamautu mai ai e whaapea, e a matatu la solua Iuni le tausanga nei, o na whaamalosia le whai o le tui mo le booster, mo tangata umas fululua tausanga nga I lunga, e fia malanga mai te tono la tunu umai Honolulu. I se whaamauninga mai le tamai tai fo mai ala vau tai au nei, na ia ta ua ai e whaapea, o nise fuafuanga matanga luenga le soi fo maloloina, e au fia ai le whai o suenga wale lei, be negative I te tono le fitulua I tūla, ai lei sau le waa. Mo I la toe malanga atu mai isi atunu I te tono Amerika e fuafua mai ai mo le territory, ma le nei suenga te tau ona whaia I te tono Amerika. O le whaamoimoenga o le matanga luenga soifua maloloina, mo malanga o la whaapeona whaawawina mai ia Iuni, amatili ia Iuni lua fesu mai lua, whautuaina tangata malanga ia whaia le suenga fitusu mai lua I tula le aso, ai le malanga mai Amerika Samoa, ma o le fo suenga I whaapeona o ngā nective, mo I la tau whai malanga mai whafu atu o le United States, ia whaapeona la tau whaia la tau suenga I tutono Amerika fitusu mai lua tula, ai le malanga mai Amerika Samoa, o lo whaamalosia pia le whai o tātou tui puipuia, ia whaapeona mai e ama tui puipuia le malanga mai, whaamoi fo I matanga luenga ia whaamalosia le posto dose number 1, o I la tau fulua tau sanga luanga I lunga, mo pase se umo la tau no mai, o la whaapeona whai suenga I le malai waalele, o la whaawina pia mo I la tau la whaapeona mo le whaamaunia mo le whaamai, la whaapeona tu no fo isea mo le sifuru aso, li maso wa aiai, lima fo iaso tu watuai le ainga whaato le sifuru aso, o I la tau la whaapea na test negative, ia la whaawina pia tu watu I ainga, wa ai la vetangata la waia, ni au mo le whaamai, ma ia whaapeona check-in e talo whapea mo le li maso. O le a whaamalosia o le whai o le tui mo le booster le swinga fau iai nei, e a matatu ia Iuni. O se vainga lea ina ia o ngā tasi ma fuafuanga la tunuu mo le puipui o Amerika Samoa. E pei ona iai le taimi nei, e siaki umatangata malanga pātau no mai Amerika Samoa, mai a le leisu enga pe negative, o le atu ina atu I a inga whāna fo esea I mura lima aso. A siaki pea I lunga tala whapas au whāna fo esea. O la tau e maua wa awhia le po e tau nu mai iai malanga, o la whāna fo esea mo la aso e lima, o na toe tu ina atu ai le a inga toe whaawau wai whāna fo esea mo leisi lima aso. E toa sifuru tasi la tau o lo whāna fo esea le taimi nei, e au whia ai le toa whāna na maua wa awhia mai le malanga le antau nu mai le vai aso wa tea. Ma le toa fitu tangata na nofo la talata I e wa awhia. O le aso lua tō le sifutasi o me, o le aso mulimuli lea e whaamuta ai le tausanga, mai I pisinisi na awhia tupe maua ai mai se I tūla o le pisinisi, o na utapu o le COVID, o se au te lenga le nei o le reporti.
O le fesoasoani lenei mo pisinisi lai te tuma o tipo o non-essential businesses e awala mai lalo le state and local fiscal recovery funds o tupe whaangangal arba. Leo le ama waise fesoasoani tupe mo pisinisi na afia tupe maua o no tātou tapo o Kvzktv from Maliva. O le fesoasoani lenei o le ama whaiona te tongi ai le vai tau mai a Februari 2022 ia Aprila 2022. O le maua ai o le nei fesoasoani o se fiafianga fo i le kovana siri fa apema le lutena kovana o no le nei fesoasoani tau o le ama waise fa amama avenga mo nai pisinisi le atunu ma le anganga fo i le tamai tai fa tonu ia peti matila a o se fa manatu e le tamai tai fa tonu ia inga anga va ai pisinisi mo le nei fa manuyanga o lo fautuaina le tamai tai fa tonu la fai pisinisi le fesota ia tu matanga ruenga mo se fesoasoani ini se vasili o lo fenga iai. O le mata upu i le whaatauino le awa malosi to tonu whale ainga o se tasi leo mata upu na whaamalamalama i le afionga i le lutena kovana i atala wenga i le asalo vaale le ale i le teimi o le whunutanga ma le autu sitala i le tai au nei. O le fina ngalo le lutena kovana ina ia sile sila i se awala i mawhai ai o na whaatau le awa malosi i whale ainga ai ia whai ai awala tatau. Ai le o le soona tatala o le whaatauino le awa malosi i so o se tangata e ese mai tangata lo tau sa sami le whale ainga o se au te lenga le nei o le reporting. O se tasi le reo mata upu wa tele nisi lau fai pisinisi fale ainga. Na whaatu ai mai o lātou whaasea ono le mawhau na whaatawino le ava malosi te tono o lātou fale ainga. E peo na wina atu e tātou tala le vai asona te nei o se tasi o fai pisinisi na tala no i elau Kvzktv. Na ia whaani ai le a fio ana tupe maua ono le tapu le o tau fia i le whaatawino le ava malosi i e tau sa sami le fale ainga. Ono le maua le nei tina e le isa vaenga le polo a ingo whaasa ai le whaatawino le ava malosi. Se i vanga nai fale ava lo wha malosi mai le polo a inga le kovana sidi le tapunia. O le isi vaenga le ta ua le tina e whaatanga fale o lona whaatau le ava malosi ai whaasa fale ainga o se tūlanga e whaanono ai wa sa tau na whaamanino e whaasa o na whaatawina le ava malosi fale ainga pe a whai o le tūlanga lea. I le talanoina le nei mata upu le tau nei le whanutanga ma le autu stala. Na sauno manino ai le lutena kovana o lea ua iei le fufuanga le komiti e te tala na whaatawina le ava malosi na o tangata e tau si sami le fale ainga. Ai le whaatangaina le te tala lautele o le pā o le fale ainga mō tangata lautele e tau mawhai le ava malosi. Na sauno le lutena kovana o le whaamoe moe e na ia whaatanga ai iei rona whaatuatuanga o le awhasosoani e ana fale ainga le matai tuwino le vaenga o le lātou fo ilia sao i pui pui ngā le malolo iei le teminei mo le fo ia o le pipisi o le siamo le Kvzktv. O le sole na mo mai ai se whamaninonga mai le tamaitai whaatonu i a peti matila. I le ngaluenga le ua amata nei o na sua i au tafo le malai ta alo le veterani ta funa. I se saunoanga le tamaitai whaatonu o le ngaluenga i pei o na muli mawina nei o se malai ta alo ma o se ati nae nei ua whaia o no le naunau ta inga o le whainga malo le kovana silia le manu pa le poisia le ngā maunga ma le lutena kovana i atala uenga i le asalo vaale le ale. E fausia ati nae nei mo le ati nae o ta alonga i le atunuu ma whaatosina mai ai ta alonga te tele i le Pasifika e tali malo ai Amerika Samoa i le lumanai. I le sila le whainga malo o no le tele o se tupe e maua mai ai i nei ati na i le lumanai. Ai maisi o le manuia ai o le tupulanga whaia e o le atunuu. I le ngata i le tu ta alonga ai whaapea i foi ma le ola soifua malo loina. Finangalo lana fionga le kovana sili ina ia whaamautu ia le tu na o le lau ele o le malo ina ia ati na ai mawhausia ia nisi fo i o malai e whapopo ai i le tato sports development al tato malo ia o ia tūlanga o se awala le mawhai ona whaalele ia atili ai ia vaenga tāua nei e le ngata i le tūtau ta alonga i nei la Amerika Samoa ia e le ngata fo i leia ta alonga avao malo o isi fo i nei o awala mawhai ona te tai mai ai ia nisi awala whaalele ia atili fo i le tato ta mau ainga ia o le iai ma le mautu o no poanga nei mawhai ona host ai tātou ta alonga le ngata foi le mwhena whangai nei le mamalu le atunuu. Ia mo le soifua malolo ina matulanga whapena i o le teimila nei ia ua na o le tamwhailawa ina ia sua le lau ele ia mawha ngatasi loa ia ai a mata lo le ngaluenga e pe ona sila fia le tātou atunuu. I lalo lava le pokalame o atina e le malo e tusai o le fingangalo le kovana sili ma le lutena kovana. Wa amata ai nei le atina e le pakaliona i pei o na muli mawina le to'atele o tangata. Lo anga i atu i le vaenga o le atunuu.
O le nei ati na e wato e whaalele ai vaenga e tawhawhau ai tangata whausia o whale Samoa ma whale le tā ua whapea ai matoe ati na e o le Malaya basketball. Lea sa ia I le vaenga o le paka. E pei una whamanino mai le tamaitai whatonu ia peti matila. O vaenga umo fuafuanga alu mamau o le malo mo le whaatino ino ati na e tatau ma le lelei mo le manui o tangata uma ai maise o atu nuu e tawhawhau mai I le vaenga o le atu nuu. Ia e amata mai le tui tai o le area leo le pakali ona ina ia whaalelea le navaenga mo le whaongaine le mamalu le atunu. Pe ona sila fia ia ua whaasaina ona toe ui e sesi le tūna le paka e se I whaalelea atili ia no whaongai mahena whaongaine le tatou atunu. Ia pe ona sila fia nefo I vai tau al koviti ia o whawhinga tā lawa na whai mala atu tangata I whawhu atu male atunu. Ia o isi neo au wale me whai ona you know, a relax time o ngā fwoi latunu. It's a recreation park or area, a picnic area. E au ngā mō ele ngā teilea mō whanau. Ia ai mō so se tasi lawa tau atunu. Ia teimi lana nei. Ia pe ona sila fia ia ua solo ia umai lalo ia vaenga sa iai mua. Pe ona iai shelters, ia ma whale mamau se tulo lava. Ia a teimi nei, ia o manao la, whina ngalo la ia le team leo matom tāluenga. Ia toi upgrade uma ma whaale le ia atili. Ia ma whai ei ona whaongaina el tatou atinu. Ia e ei fo ina I vaenga whaopopo. Ia le ngata whamatango fie ina baka. Ia e ina ia te lea o ipe maximize le whaongaina o le tatou baka lea. Ia pe ina le amata mai le development nga. Ia a mai alo le tūna. E ona mātou whasanga I wholoa ea ina ia develop le si tūwala. Pe ona sila fia ma whailo atu I whaile atunu. Ia fuwhanga mo le tech park nisi tūlanga whapena. E o mai le tau nei, ua lima whaiva se lau wal se fulwalu leo whai o le atunu ua whaamawina. Ua a fia iaunga le COVID se fulmaliva talo na pepesi I tua le whaamai le atunu. Mai le nanu mera e lima whaival se lau ona se fululua I la tau atoi malolosi. Mai su enga sa whai I le aso ana na fia se lau wha se fulu. E na o le totasi sa maua ua a fia iaunga le COVID se fulmaliva o lona winga. E se lau I la tau o lo iai pia le siama o le COVID le teminei. I manua e whase fulfitu I lātou wa whaamawina wa a fia talo na pipisi tua le whaamai. Mai le numera e tolu se fululua I lātou wa toi malolosi. O lono winga, e se fulumale lima I lātou o lo iai pele siama I le taiminei. E lei sesi na whaamawina I le mauta ngase na maliu I totono le luas futwhai tu la. E lei fo I sesi na tauwhi I totono le luas futwhai tu la wa tuanai. Usi mai ara mai moi tala mai pia. Wali potia mai ara matanga luenga le soifua maloloina ia pia e to atol se lau lima se fulu valu I lātou fou ua pesia I lisia ma le COVID se fulu maliva. Mai e to ono I lātou o lo whaanofo I se ino fuanga whaapitoi le mauta ngase ma to tua. Mai la wauli o le aso luo me lua whelua se fulu lua. I la wauli o le aso whao me lua whelua se fulu lua. Peitai e le ise maliu fou o whaamawina mai to tonu le nei wha se fulu valu I tu la. I nisi o tala mai a pia o le ua whailo mai le whalapatongo wa ai Samoa. O le asa tofi nei le asa sfuru riva o me. O la whaatanu wina le whangamalanga le MV Lady Naomi mo a pia, ma pango toi fo I a pia. Ma o te tala ina fo I mo whangamalanga le mamalu lau tele le atunu o po pasese. Mai whaatapula ana numero pasese o no tu la fono whaalsoi fo malaloina. E whailo atu fo I mo le sila fia o le atu amatalia whangamalanga le MV Lady Naomi mo Amerika Samoa vai asu taitasi mo se teimi le tu mau e fa malo sia ma ia usita ia inga uma fa so fo malo loina ma pepa malanga fa va malo I teimi uma mo so se vai ngole va ma le fainga malanga ia ta uma mai pepa tui le COVID is forever fa pe ma pepa kilia fa so fo malo loina fa te se ma le permita mai America Samoa mo se ava no e fia malanga mai pia mo bisi fa matalanga fa mo le fa so ta iane le ofisa autu I mata autu ia pia. Usi mai lola mai moi se talo le tau nei mo America Samoa. Usi mai alau mai moa I ta lau tau. Po ana nei o I po rea so lulu e mā tele ina ua I ta uru ti munga mā lua o le e fitu sifulu e vela o le e varu sifulu sa vili mai se sa e sifulu I le sifulu ma le lima mai la le I tū la. O se vaenga I le aso tofi o I le aso sa e mā tele ina ua e ta uru ti munga e vela e varu sifulu mā lua e fitu sifulu sa vili mai se sa e sifulu I le lua sifulu mai la le I tū la. Mautara na tau mo Amerika Samoa.
O se whai ungana nao tala mai lau KVCK, tātou toi wheloa i se taimi iluma, tau wha soifua. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. The Department of Health reveals changes for travel to American Samoa from Honolulu beginning June 2nd. The COVID Task Force Committee gives the green light to sell alcohol in restaurants, but only for dine-in customers. And much-needed development projects are underway in Tafuna. Talofa, you're watching news from KVCK TV. I'm Gregory Kuresa. We'll have those stories for you later, but first, a resident of Ofumanua has confirmed to KVCK that 2 employees of Paramount Builders working on construction of the Ofu Airport have tested positive of COVID-19. The resident who KVCK News spoke to said the village have asked Paramount Builders to halt constructions, work to stop the spread of the virus to nearby Olusenga. Dr. Laval of the Department of Health confirmed the 2 positive cases, but refused to provide further comments as she was in the middle of preparing a report for the task force tomorrow. Effective June 2nd, American Samoa requires travelers to have their COVID-19 booster shot before they can travel from Honolulu to the territory. The chairman of the Task Force Committee and Lieutenant Governor Talawenga Eliasalo Va'alele'ale confirmed this during today's press conference. Here's more from Shanani Ngaupua. Getting tested and being vaccinated against COVID-19 has become the norm in preparing for travel these days. Receiving a booster shot is increasingly becoming a new requirement before takeoff.
During the weekly task force press conference this morning, Dr. Elizabeth Laval confirmed that effective June 2nd, passengers 12 years and older coming to American Samoa must get boosted before traveling to the territory. Laval said that the booster shot has definitely been really helpful to reduce the risk of serious diseases, so it makes good sense to require it. The Center for Disease Control and Prevention recommends people 12 and older to get a booster dose of coronavirus vaccine at least 5 months after completing their primary COVID-19 vaccination series, or 2 months after receiving a Johnson & Johnson shot. Apart from the new booster mandate, Dr. Laval also confirmed that those who travel from outside of the U.S. are required to be tested 72 hours before traveling to American Samoa. This test must also be done in the U.S. All travelers will be tested upon arrival at Pago Pago International Airport, and those who test positive will be transported for isolation for 10 days, 5 at the quarantine center and 5 days at home. Travelers who test negative on arrival will be instructed to go home directly for self-monitoring and daily check-ins for 5 days on Talofa Pass. Shanani Ngaupoa for KVCK News. The deadline for cash assistance payments for non-essential businesses affected during our COVID lockdown is May 31. The cash assistance for impacted businesses will assist small to medium-sized businesses that, due to the public health emergency declaration, were required to close or reduce hours of operation, resulting in a drop in revenue. Here is more. Funded by the state and local fiscal recovery funds under the American Rescue Plan Act, or ARBA, the cash assistance payment, or CAP, will cover the period from February 22, 2022 through to April 18 this year. The program will assist or cover business-related costs like rent, utilities, shipping, and other eligible operational expenses up to $10,000 worth per business establishment. The Department of Commerce administering the program today provided more details for the application process, the eligibility criteria, and the distribution plan. The cash assistance for impacted businesses will assist small to medium-sized businesses that, due to the public health emergency declaration, were required to close or reduced hours of operation, resulting in a drop in revenue. Non-essential businesses are advised to contact the Department of Commerce for questions regarding the cash assistance payment. Restaurants owners licensed to sell alcohol can now breathe a sigh of relief after Lieutenant Governor Jalawengele Salova'alele confirmed during today's press conference. The committee is considering allowing sale of alcohol for dine-in customers only. Here is more on this report. While the executive declaration prohibits bars from opening, it does not specifically address the use of alcohol at public gatherings or in restaurants. The issue surrounding the ban on the sale of alcohol in restaurants has been addressed by the Honorable Lieutenant Governor Talawenga. Here's more what he had to say about it. Probably at the next declaration, we will ease some of those restrictions, but at this point, we are requiring restaurants to work with TCO, Samana and his team to make sure they get the appropriate approval. And within that approval, depending on the situation of the restaurant, they will be either provided the authority to serve alcohol or not. But it will be in the confines of that approval. In case you're wondering what trucks and heavy machinery are doing next to the Veterans Stadium in Tafuna, well, a massive project to develop that area into a sports complex is now underway, according to Director Betty Matila of the Department of Commerce. Speaking to KVCK News today, Director Matila, the focus of Lemanu and Talawenga administration is to develop sport infrastructure to assist in the development of local athletes and also encourage the youth of the nation to actively take up sports and build a sport culture. One of the priority developments by the administration under the leadership of Governor Lemanu and Lieutenant Governor Talawenga, this is one of the areas they want to focus on sports development here in the territory, not only for the youth, but also for sports tourism in American Samoa, not only developing sport locally, but also to attract regional sports to American Samoa. These are some of the ways that we can promote economic development here in the territory. So as everybody can see when they pass by, there's work there to try to level the field so that we can prep it for construction soon.
New barbecue areas, brand new Fale Samoa and new bathrooms will soon pop up at the Lions Park recreational area. Betty Matila, the director of the Department of Commerce, told KVCK News, with the new hospital going up soon across the road, the recreational therapeutic park will allow our people to use the shoreline to relax and space to enjoy with their families and members of the community. So this is one of the areas that we've been looking to develop and also upgrade. As everybody can see on the picnic side of the Lions Park area, we've demolished or put down the shelters and the restrooms there. And even we are going to look at renovating or build new courts or adding some courts for more sports in the area, and really to maximize the recreational use of the park. As we can all attest to the fact that because of COVID, our borders were closed and everybody was literally just stuck on island, I should say. So to really care for the mental health of our community, and also making sure that there's spaces out there for the local community to enjoy not just nature, but even enjoy a sports or here and there. So right now, there's work to upgrade the facilities that were there before, but while also adding on some structures that will add value and use to the recreation space there. As of 8 this morning, our cumulative case count since the outbreak is 5,988. From that number, a total of 5,682 are fully recovered. In the last 24 hours, a total of 140 tests were conducted and only one individual tested positive of COVID-19, so our active case count is 100. No death and no admission in the past 24 hours. To appear, the Ministry of Health latest situational report for COVID-19 in Samoa confirmed 358 new community cases and 6 patients currently in managed isolation at Motutua Hospital within the period starting from May 10th to May 12, 2022. However, there were no deaths reported during this period. The Samoa Shipping Corporation Limited has confirmed that the MV Lady Naomi is scheduled for travel this Thursday, May 19, 2022, from Apia to Pangopango, with passengers now permitted to travel. Starting with this week's trip, the corporation will start to operate weekly Apia Pango trips to American Samoa. Travel conditions is in line with the COVID-19 safety measures and medical health requirements for national and international travel. Travelers must have a valid passport 6 months from the date of expiry. If traveling by permit, passenger must pay return fare. Pango and Samoa passport holders must have valid ID and all medical requirements before travel. The maximum limit is 160 passengers per trip. For more information, please contact the Samoa Shipping Corporation Limited main office in Matautu, Apia, for more information. Let's have a look at the weather report for American Samoa. Time to look at the weather for American Samoa. Tonight through Wednesday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Thursday through Sunday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 20 miles per hour. And that's your weather, American Samoa. And that's your news from KVCK TV, and thank you for joining us. Goodbye.